Good afternoon, students. Today we will discuss with the what is that piece rate system. That is the Taylor's piece rate system, the Merrick's multiple piece rate system, and Merrick's differential piece rate system, and the Gantt task and bonus plan. Before that, in the previous class we discussed with the Taylor's differential piece rate system. Till that we see, and then we need to do the problems also. So we are going to do the problems also. So Taylor's differential piece rate system. Before that, there is the ordinary rate in the time rate system, as well as the standard rate put or standard hours, standard rate put for the normal production cases. That is the first case in which the piece rate system is there, and the piece rate with a guaranteed time rate is also to be there, isn't it? So we see that also, and then the Taylor's piece rate system is started, isn't it? So the Taylor giving a standard rate, so that a standard rate should be there, and if anything above the standard rate, that is to be paid more, because standard rate they are getting more because of the efficiency rate is high, and if it is less than that, we'll get low wages. So that is the thing with regard to the Taylor's differential piece rate system. So Taylor's differential piece rate system, where what is the father of time, a standard time is fixed for each job, so that the amount of the work expected to be performed by any worker of reasonably efficiency is having clearly known. One standard rate set in the efficiency level, they are getting more benefited, and if less, it is less benefited, or least wages, lower rate. So a worker who finishes the work within the standard time paid at a higher rate, but the worker who cannot complete the work within the standard time paying a lower rate. Therefore, two piece rates are fixed, one for the efficient worker and the other for the less efficient worker, inefficient worker also. Then efficiency of a worker may be determined either as a percentage of the actual time taken over the standard time allowed. യഥാർത്ഥ സമയം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനു വെച്ച് എത്ര നേരം അയാൾ എടുക്കുന്നു in order to finish that production, isn't it? And also as a percentage of the actual output over the standard output. Both cases are there. On the actual time against the standard time, and actual output against the standard output. Then we see there are advantages and disadvantages of the Taylor's differential piece rate system. So one example, with the help of the following information, calculate the wages payable to the workers X and Y under the Taylor's differential piece rate system. So these are the things with regard to standard production 40 units per hour. So standard production 40 units per hour. Then the simple time rate is how much? Rupees 200 per hour. Manikurna 200 vechu. Differential piece rate to be applied as 75% of the piece rate when that is below the standard. Standard താഴെയാണെങ്കിൽ 75%, സ്റ്റാൻഡേർഡിന് എബവ് ആണെങ്കിൽ 125%. അതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എന്താ ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് റേറ്റ്. Then X produce 300 units and Y produce 420 units in a day of 8 hours. 8 മണിക്കൂർ പണിയെടുക്കുന്നതിൽ കൂടി X is producing 300 units and Y is producing 420. So 300 for X and Y is 420. അത്രയും yield ഉണ്ട്, ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് 8 മണിക്കൂർ കൊണ്ട്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. So piece rate is equal to time rate divided by standard production.
So time rate is how much? Simple time rate is 200. Standard production is 40 units. So 5 fours are 20. So 5 per unit. 5 per unit ആണ് എന്താ piece rate കൊടുക്കേണ്ടത്. Therefore, low piece rate. Piece rate എന്ന് പറയുന്നത് time rate തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം പെർ യൂണിറ്റ് പീസ് റേറ്റ് കിട്ടി. ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റിലും താഴെയാണെങ്കിൽ 75% ഓഫ് ദി പീസ് റേറ്റ് ഷുഡ് ബി പെയ്ഡ്. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ്സിലും താഴെയാണോ അതോ മുകളിലാണോ എന്ന് നോക്കാം. That is low piece rate is equal to 75% of differential piece rate. That is 5 ന്റെ അല്ലെ 5 per unit 5 ന്റെ 75% എടുക്കുക. ഇനി ഹൈ പീസ് റേറ്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ എത്രയാണ്? 5 ന്റെ എത്രയാണ്? 125% എടുക്കുക. So 75 ന്റെ 5%, 5 ന്റെ 75% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3.75. ഇനി 125 5 ന്റെ 125% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6.25 per unit. അപ്പം ലോയിലാണെങ്കിൽ 3.75ഉം ഹൈയിലാണെങ്കിൽ 6.25ഉം per unit ആണ് വരുന്നത്. Then at 40 units, standard output for 8 hours, 8 മണിക്കൂറിന് പണിയെടുക്കുന്നത് എത്രയാണ്? സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് കാണാൻ. അപ്പം X എത്രയാ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? 300 ഉള്ളൂ. Y എത്രയാ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? 420 ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ കൂടി നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8 മണിക്കൂറിന് പണിയെടുക്കുന്നതിന് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് 40 യൂണിറ്റ്സ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ. അപ്പൊ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് 8 into 40, അതായത് 8 മണിക്കൂറാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം. ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ എടുത്താൽ ആക്ച്വൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. അപ്പൊ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 8 into 40. 40 is the standard output. Standard what is that? Production. Standard production 40 units per hour, and 8 is the standard hours work. 8 മണിക്കൂറാണ് ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ 40 ആകുമ്പോൾ 320. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കേസിൽ കണ്ടോ എക്സിന് 300 ഉള്ളൂ. അപ്പം 320 ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട്. അപ്പം ബിലോ ദ ലെവലാണ്. മറ്റേതോ 420 എന്ന് പറയുന്നത് എബോവ് ദ ലെവലാണ്. അപ്പം ഏർണിങ്സ് ഓഫ് എക്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ എക്സ് ഔട്ട്പുട്ട് എത്രയാണ്? 300. Isn't it? എക്സിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 300. Then efficiency of x is less than the standard fixed. ഇല്ലേ? 320 ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട്. അപ്പം 20 കുറവാണ് അതിൽ നിന്ന്. സോ 300 എക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച എന്താ? 3.75 5 per unit ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. 5 per unit is what? സ്റ്റാൻഡേർഡ് പീസ് റേറ്റ്. സ്റ്റാൻഡേർഡിനും താഴെയാണ് എത്ര? ലോ പീസ് റേറ്റ് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ 3.75 into 300, that is the 3.75 into 300, that is 1125 is what? That 1125 is the X earnings. X earnings. അതാണ് ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ടത്. സോ why the X output is 300? അത്രേ ഇതുള്ളൂ. Actually the standard output is 320. X is producing only 300. So less than the piece rate, standard piece rate, isn't it? 5ന് താഴെയുള്ള റേറ്റ്, അതായത് ലോവർ എഫിഷ്യൻസി ലെവലാണ്. സോ 3.75 is we are multiplying with the X production. അതായത് 3.75 എന്ന് പറയുന്നത് 5 per unit ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പീസ് റേറ്റ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് പീസ് റേറ്റിനും താഴെയാണ് ഇത്. So 3.75 into 300, that is 1125, and the Y savings is how much? 420. So Y യുടെ 420 ആണ്. So 6.25 into 420. Why 6.25? Standard piece rate is 5 and standard output is 320. So see 320 above this, isn't it? Y യുടെ production എന്ന് പറയുന്നത് 420 ആണ്. അപ്പം above 320 ആണ്. So അപ്പം 5ന് മേളിലുള്ള ഒരു റേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് പീസ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 ആണ്. നേരത്തെ 300 ആയിരുന്നപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പീസ് റേറ്റിനും താഴെയുള്ള ഒരു ലോ എഫിഷ്യൻസി റേറ്റ് ആണ്, അതായത് 3.75 പെർ യൂണിറ്റ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത്. അതുപോലെ 6.25 into 420
how much it is? That 6.25 into 420, that is 2625. That is the production, or that is the earnings with regard to which one? Y. Standard piece rate contributed, standard production contributed. Standard piece rate contributed, 75% and if the low efficiency rate, high efficiency rate is 125%. Standard output contributed. Our actual output X in the 300, about 320 is standard output, so 300 low efficiency rate. But 420 is standard output, so high efficiency rate. That's multiply. So X in earnings Y 2625. This is which one? Tailor's differential piece rate system. Excuse me. So, practice problem number 1. With the help of the following information, calculate the wages payable to the workers A and B under the Tailor's differential piece rate system. Standard production, it is equal to 50 per hour. Standard production 50 per hour. Then what is that? Simple time rate is rupees 100 per hour. Then what is the differential piece rate to be applied? 80% of the piece rate, isn't it? 80% of the piece rate is below standard, and 120% of the piece rate it is above standard. A produced 360 units, A 360, B it is 450 units at 8 hours. 8 മണിക്കൂർ ശരാശരി പണിയെടുക്കുമ്പോൾ A ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് 360, B ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് 450. So we will check, or we will prepare the Tailor's differential piece rate system. Therefore, the piece rate is equal to, what is that? Standard simple time rate divided by standard production. So 100 divided by 50 is equal to how much? 2 per unit, isn't it? Then what is the next procedure? 80% of the piece rate when it is below standard. So 80% of piece rate, that is 2 into 80%. Then 120% of piece rate, that is 2 into 120%. So I think it is 1.6 and how it is to be 2 into 80%, that is 0.8. Then 120%, 2 into is 2.4, isn't it? And the actual production is how much? Standard output is equal to 8 hours, isn't it? Piece rate, standard piece rate. Then see here, standard output is equal to how much? 8 hours multiplied with the, how much is the standard production? 50 units. So 400. See, A is producing 360, so below the standard output, and B is 450 above the standard output, isn't it? Then earnings of A. Earnings of A, that is 360. 360 below the standard, 80%, isn't it? So 0.8 into how much? 360. And earnings of B, how much it is above the standard, that is 0.8 into 2.4. Sorry, not 2.4. 2.4 into 450. So we will check it how it is to be. 0.8 into 360. So here
there's a slight change. 80% of the price rate is 2 into 80% is 1.6, not 0.8. So 1.6 into 360, why it is? Because the standard production is 400, it is less than the standard production, 400. So 360 into 1.6, that is 576, and 2.4 into 450, it is 1080. See the answer. 1080 ആർക്ക് കിട്ടും? Earnings of B, earnings of A is rupees 576. So in this way, we are calculating what? The Tailor's differential piece rate system. അപ്പം ഈ പ്രോബ്ലം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കാര്യം സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ 50 തന്നിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ സിമ്പിൾ ടൈം റേറ്റ് 100, 80% of the piece rate that is less than the standard. അപ്പം സ്റ്റാൻഡേർഡ് പീസ് റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് പീസ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ടൈം റേറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ. 100 divided by 52 is the piece rate. അപ്പം രണ്ടാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പീസ് റേറ്റ്. ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പീസ് റേറ്റിലും 80% താഴെയാണ് ഒരാളുടേത്, 120% മുകളിലാണ് മറ്റേയാളുടേത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ 80% ഓഫ് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് പീസ് റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക. 80% ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക, 1.6. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 120% കണ്ടുപിടിക്കുക, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈ പീസ് റേറ്റ്, ഇത് ലോ പീസ് റേറ്റ്, isn't it? Then സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക. അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 50, അവർ 8 മണിക്കൂർ പണിയെടുത്ത 50 രൂപ വെച്ച് എത്ര കിട്ടും? 400. ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 360 for A and B is 450. 360 and 450. So then the earnings we are calculating for 80% piece rate, then what is that? We need to adopt 1.6, that 1.6 into 360, that is the actual production for actual output, that is 576, and for B it is 2.4 into the actual output 450. So 2.4 into 450, 1080. So for earnings of A is 576 and for earnings of B is 1080. This type of questions will ask in the for 5 marks. അത് ഓർത്തോണം. ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, Tailor's differential piece rate system and Merrick's differential piece rate. ഇത് രണ്ടുമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. മറ്റൊന്നും ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല എന്നുള്ളതല്ല, but when compared to others, this is very important for 5 marks will ask. Now, the next topic, Merrick's differential piece rate system. Like Tailor, this is also Tailorന് എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒരു റേറ്റ്, ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റിന്റെ ഒരു പാർട്ട് എന്താണ് ലോ പീസ് റേറ്റും മറ്റേ പാർട്ട് ഹൈ പീസ് റേറ്റും. ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് റേറ്റ് അണ്ടർ Merrick's one. So this is a modification of the Tailor's differential piece rate system. Under this system, piece rates are used by grouping the workers into 3 categories. അതാണ് ഇതിനകത്തെ ഒരു സവിശേഷത. മറ്റേത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റിന് പിന്നിൽ കുറച്ച് പേര് മുന്നിൽ കുറച്ച് പേര് ഇതിന്റെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് based on the efficiency and the inefficiency. Here 3 categories are there. Average workers, ശരാശരി വർക്ക് ചെയ്യുന്നവര്, efficient workers, most efficient workers. അതായത് ആവറേജ് വർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഎഫിഷ്യന്റ് നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ശരാശരി പണിയെടുക്കുന്നവര്, കാര്യക്ഷമമായിട്ട് പണിയെടുക്കുന്നവര്, അങ്ങേയറ്റം കാര്യക്ഷമമായിട്ട് പണിയെടുക്കുന്നവര്. സോ ആവറേജ്, എഫിഷ്യന്റ്, മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യന്റ്. പീസ് റേറ്റ്സ് ആർ ആപ്ലിക്കബിൾ അണ്ടർ ദി സിസ്റ്റം. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് ഓർക്കേണ്ടത്. ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കണം. എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് പീസ് റേറ്റ് അപ് ടു 83%. 83 വരെ ഉള്ളവർക്ക് എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക് പീസ് റേറ്റ്, ശരാശരി കൊടുക്കുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഫ്രം 83 to 100%, that is, this is the efficient part, this is the average part, this is the efficient, and more than that, this is the most efficient. Appo endha 110% of the basic rate, that is 83 to 100, that is 110% of the basic rate, and at 100 or above 100, so at or above 100%, that is 120% of the basic rate. So we need to check there is average workers are there, efficient workers are there, and most efficient workers are there. So up to 83%, that is the average workers basic rate or basic piece rate or
normal piece rate. സാധാരണ കിട്ടുന്നത് തന്നെ. ഇനി from 83 to 100, 110% of the basic piece rate. 83 മുതൽ 100 വരെ വരുന്ന ആ ഒരു സെക്ഷനിലുള്ളവർക്ക് 110% ബേസിക് റേറ്റിന്റെ. Then at or above 100%, then the 120% of the basic rate. So we will do one problem with this. Find out the earnings of the workers on the basis of the Merrick differential piece rate system. Under that, normal piece rate is 10 per unit. Normal piece rate is equal to 10 per unit. Standard production 120 units per day, and 8 hours a day. 8 മണിക്കൂർ പണിയെടുത്താൽ X is producing 90, Y is producing 100, and Z is producing 132. So based on this, we need to calculate which one is the average worker, which one is the most efficient worker, and which one is the efficient worker. So we'll do it now. Rate of efficiency is equal to actual production divided by standard production into 100. Actual production is how much? ഓരോന്നിന്റെ actual production standard production കൊണ്ട് divide ചെയ്ത് അതിന്റെ percentage എടുക്കുന്നു. So for X, actual produce is 90, standard produce is 120 into 100. For Y, it is 100 for actual and 120 is the same for 3 cases. Okay, standard production is 120 for X, Y, and Z. So 100 divided by 120 into 100, and Z is equal to how much it is? Z is 132 divided by 120 into 100. So how much it is the percentage? So we will check it now. 90 divided by 120 into 100. It is 75%. Percentage level we are calculating. So X is 75%. Then Y is equal to 100 divided by 120 into 100. 83.33%. Okay, and the third one is 132 divided by 120 into 100. It is 110%. 110%. Then we need to see the eligibility criteria, isn't it? 83% ആണെങ്കിൽ, see, once again I will show you the screen. Up to 83% it is the basic piece rate. So first case C, 75%. അപ്പോൾ ഏതിനകത്തെ വരുള്ളൂ? This is the normal piece rate. Then second case Y, 83.33. So 83 to 100, 110% basis, and above 100, above 100 alle മൂന്നാമത്തെ കേസ്. So it is 120% of the basic rate. ഈ മൂന്ന് ക്രൈറ്റീരിയ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ഇതിനകത്ത്. അതാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം അണ്ടർ മെറിറ്റ്സ്. ഇതിന്റെ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ടൈലേഴ്സിന്റെ ഒരു മോഡിഫൈഡ് ഫോം ആണ് which one? Differential piece rate system. So in such a case, how it is to be calculated? See, 75% that is eligible at a normal rate. Normal rate എത്രയാണ്? 10 രൂപ വെച്ച്. അപ്പം ഏതിന്റെ normal rate? This. Normal rate ഇതിന്റെ 75% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 83% ആണ്. Up to 83% ആണ് വരേണ്ടത്. Up to 83% വരുമ്പോൾ 83%-ന് താഴെ ആയതുകൊണ്ട് normal piece rate should be adopted. Second case 83.33%. 83.33% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 110% of the basic rate. അപ്പം 10ന്റെ 110% എടുക്കണം. ഇതാണ് 10ന്റെ 110% എടുക്കണം.
Here 10ന്റെ 120% ഇവിടെ നോർമൽ റേറ്റ്. അപ്പൊ അതാണ് എടുക്കേണ്ടത്. മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം. X is equal to 90 divided by actual production divided by standard production into 100. Both all the three cases. Then we finalize that only 70 up to 75% only X is worked out. Up to 83.33% only Y is worked out. And up to 110% only Z is worked out. So we are having an efficiency level, isn't it? That efficiency level, as per up to 83%, the piece rate will be normal one. More than 83 till 100, piece rate will be 110% of the piece rate. Piece rate എത്രയാണോ, അതായത് നോർമൽ പീസ് റേറ്റ് എത്രയാണ്? 10 ആണ്. 10ന്റെ 110% എടുക്കണം. മൂന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? 100ഉം അതിന് മുകളിലോട്ടും. അപ്പൊ എത്രയാണ്? 120% ഓഫ് ദ പീസ് റേറ്റ്. 10ന്റെ എത്രയാ? 110%, 120%. അപ്പം 10ന്റെ 110% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 11, 10ന്റെ 120% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 12. അപ്പം ആദ്യത്തെ കേസ് 10, എക്സിന് 10, വൈക്ക് 11, ഇസഡിന് 12. ആ രീതി വേണം എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ? ദിസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് റേറ്റ്, മെറിക്സ് ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ. അപ്പം ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? സോ എക്സിന്റെ കേസിൽ നോർമൽ പീസ് റേറ്റ് 10 രൂപ വെച്ച്, എക്സിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എത്രയാ? ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻറ്റു നോർമൽ പീസ് റേറ്റ്. വൈയുടേത് ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻറ്റു വാട്ട് ഈസ് ദ റേറ്റ് ദയർ, isn't it? That is to be taken. And ഇസഡിന്റെയോ എവിടെ എത്ര എഫിഷ്യൻസി? 110%. സോ 10ന്റെ നോർമൽ പീസ് റേറ്റിന്റെ 120% എടുത്ത് അതിനെ ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. Therefore എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? Here yes, X wages is equal to, or earnings of X, Y and Z is equal to, so earnings of X is equal to 90 into 10, 900. Y is equal to 100 into 11, 1100. And Z is equal to 120 into 28, 132. Because the production is how much? 132 into 12. How much it is? 1584. See, this way multiple Merrick's differential piece rate system is to be calculated. So clear? So this is the second method, Merrick's differential piece rate system. So in continuation with that, we are going to do the practice problem number 3. Find out the earnings of the workers on the basis of the Merrick's differential piece rate system. That is, under that, normal piece rate it is 20 per unit. Then standard production it is 160, isn't it? Then what all things are there? We will check it. In a week of 6 working days, John, Jos and Sahir produced 3 different variety or 3 different part of the units with regard to the output. So John produced 128, then Jos produced 144 and Sahir produced 192, isn't it? So മൂന്ന് ഇതായിട്ടുള്ളത് John, Jos and Sahir. Then we need to calculate the earnings with regard to this. So first of all, actual production by standard production into 100, the accurate efficiency level, we need to check it based on the average worker, most efficient worker, as well as the efficient worker, isn't it? Up to 83% normal piece rate, 83 to 100, 110% of the piece rate, and the third one is, what is that? At or above 100%, that is 120%. So we need to calculate that for A. Not for A, that is John. How much it is? Yes, 128 actual production divided by standard production into 100. Then Jos, that is 144 divided by 160 into 100. And for Zahir, how much? 192 divided by 160 into 100. So we will calculate that.
First case is 128 divided by 160 into 100. It is 80%. Then Jaws is equal to 144 divided by 160 into 100. It is 90%. And third one, Zahir, it is 192 divided by 160 into 100. It is 120%. See, our efficiency level is how much? Up to 83% normal piece rate. See, 80% only. Up 83 in Thai, normal piece rate. Second is 90%. What is the piece rate giving? 83 to 100. 110% of the what? This one, isn't it? Piece rate. Then third is at or above the 100 level, 100% level, then 120%. So we were calculating in that way. So 80% normal piece rate is 20 per unit, isn't it? So 20 into 128. That is the earnings of John. So we will do it now. 20 into 128. It is 2560. Check the screen also. This is 2560. Then for Jaws, how it is to be 90%. So 110% is there, isn't it? So how it is to be calculated? We need to calculate first the rate itself. So 20 into 110%. So we need to check it. 20 into 110%. It is 22. That 22 multiplied with the which one? 144. 22 into 144. It is, see the screen, 3168 for a whom, that the second person Jaws, and the third person 120%. That is what 120 at or above the 100%, 120% of the piece rate. So 20 into like the same 20 into 120%. That is 120. 20 into 120%. It is 24. So that 24 multiplied with the 192. That is rupees into 192. It is 4608. See, this is the way we are calculating what the Merrick's differential piece rate system. Under that, up to 83%. See, 80%. How much it is? Normal piece rate multiplied with the actual production. That is 2560 we received. Then for the Jaws, what is the criteria? We got 90% of the actual this one piece rate, isn't it? So in such a case, what is the criteria with that? At above 83 to 100, that is the 110%. So 90% received. 90% ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എത്രയാ? 110% വെച്ച് പേ ചെയ്യണം. അപ്പൊ 20ന്റെ 110 എടുത്തിട്ട് അതിനെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം? അവരുടെ ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തി സാഹിറിന് എങ്ങനെയാണ്? 120%. ദാറ്റ് ഈസ് at or above 100%. So 120% need to pay. So 20യുടെ 120 എടുത്തതിന് ശേഷം അതിനെ അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. Therefore, John is getting an earning of 2560. Jaws is getting an earning of 3168. And Zahir is getting an earning of 4608. So this is the Merrick's differential piece rate system. That is the second important thing with regard to this differential piece rate system. One is the Tailor's differential piece rate system, where there is a standard rate and less than the standard rate, that is the normal worker, and getting less amount, and more than the standard rate, that is the efficient worker getting a high amount. So that is the Tailor's differential piece rate system. Merrick's, there is some criteria with regard to up to 83%. What is the criteria? Normal piece rate. Above 83 till 100%, that is 110% of the piece rate, and at or above 100%, 120% of the piece rate should be given. So this is the differential piece rate system under Merrick,
It is an what is that? Another modification part of which one? Tailor's differential piece rate system. One more is there, the Gantt task and bonus plan, that will we see in the next class. So please have a look at today's topics. Please work out as much as problems from the practice problem area. So one problem for each cases I put, and do it by yourself. And if there is any doubt, please clear it as a call me personally, not a problem at all. And the thing is, I need to get a confirmation regarding the videos I uploaded after the classes, after you are seeing the video. And for that, one verification or confirmation message also should be sent. Thank you for the day.